Hello 6th primary, how are you all? Today we will going to complete our math curriculum تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today we will going to talk about percentage. It's a very important lesson. We use the percentage in our daily life. Let's see how we will going to understand percentage and solve many problems on it. البرسنتج يعني ايه البرسنتج؟ What is the meaning of percentage؟ البرسنتج it's a ratio. السكند term بتاعي لازم يبقى 100. يبقى what is the meaning of percentage؟ Percentage it's a ratio. The second term must be 100. يعني ايه ده معناه؟ يعني انا عايزه اعرف النمبرز بتاعتي لو التوتال بتاعي من 100 هيبقى ازاي؟ تعالوا نفهم اكتر. اول حاجه قلنا الديفينيشن بتاع البرسنتج is a ratio. its second term is 100. يعني التوتال بتاعه كله بيبقى من 100. طيب عشان ده افهم تعالوا نشوف الاكسرسايز ده او نشوف الاكزامبل ده بيقول لي ايه. بيقول لي in a school if the ratio of the number of 60 grade students to the number of all students is 4 to 10. يعني الريشيو بتاعي هنا 4 to 10. طيب لو انا عندي التوتال بتاعي 100 يعني أنا عايزة أعرف ال 4 to 10 دي لو ال 10 دي اتحولت بقت 100 يبقى أنا لازم أحول ال 4 برضو أخليها related يعني تحصل لها زيادة بنفس الريشيو بنفس التايم. فأنا لو عملت ال 4 times 10 وال 10 times 10 ال 10 times 10 هتجيب لي 100 يبقى التوتال بتاعي will be 100. So if I make the total 100, so I must make ال 4 times 10 2. يبقى الريشيو بتاعي هيبقى 40 to 100. That means the number of 60 grade student is 40 out of 100. يعني هيبقى 40 لما يبقى الأوت بتاعي من كام؟ من 100. طيب أكتبها إزاي؟ هتبقى the ratio equal 40 out of 100 could be expressed as 40 out of 100. ممكن ان انا اكتبها بدل ما تبقى 40 out of 100 لا I can say it as 40%. طيب علامة البرسنت بتاعتي اللي هي العلامة دي زي ما انتم شايفين كده دي علامة البرسنت. اوكي يبقى تاني again the ratio 40 out of 100 انا عايز اخلي التوتال بتاعي out of 100. ليه؟ انا عايز اعرف لو التوتال بتاعي كله من 100 يبقى النمبر بتاعي ده يبقى ايه؟ الريشيو بتاعي will be قد ايه؟ خلاص؟ فانا لما بعمل التوتال بتاعي من 100 so it will be expressed as a 40 out of 100 يعني 40%. هشيل ال 100 دي واحط علامة الايه؟ البرسنت. تعالوا ناخد اكتر مثال تاني عن طريق ان احنا نتفرج على فيديو من بنك المعرفة بيعمل لي explanation اكتر للمينينج بتاع البرسنتج والاكسرسايزز بتاعته وبعد كده نرجع نعلق عليه. Percentage can be written in many forms. In the first example here, could you convert the shown percentage into a fraction in its simplest form? Well, you know that 40% can be written as 40 over 100, but this form is not the simplest fractional form. Therefore, you have to cancel 0 from the numerator and the denominator and divide them by 2 to get 2 over 5 as the simplest fractional form. Now, how about having a different example? Click the next tab to identify it. In the second example, could you convert the shown percentage into a decimal form? As you might have thought, you will express 62.5% as 62.5 over 100, but 62.5 must be written as an integer. Therefore, you will multiply both of the numerator and the denominator by 10 to get 625 over 1000. It could be expressed as 0.625, which is the required decimal form. Now click the third tab to identify a new form of the percentage.
In the current example, could you convert the following fraction into a percentage? Well, to convert the following fraction into a percentage, you will multiply the numerator and the denominator by 4 to make the denominator equal to 100. And we choose 4, so that 4 times 25 is equal to 100, and that's our target. Then it is easy to express the fraction 28 over 100 into 28%, such that the percentage is a ratio whose second term is 100. On the other hand, there is another solution where you can multiply the whole fraction by 100% to get 28% too. Now click the fourth tab to have a new example. Here, if you have the decimal form 0.4, could you convert it to the percentage form? Well, to get the percentage form from the decimal form, multiply the decimal form by 100%. As a result, the decimal point will be shifted 2 moves to the right to get 14%. Now click the fifth tab to view the last example. In this example, could you convert the ratio 54 to 90 into a percentage form? As you learned before, 54 to 90 can be expressed as 54 over 90, but this is not the simplest form, so you have to divide the numerator and the denominator by 2 to get 27 over 45. But this is not the last simplest form either, so you will divide the numerator and the denominator by 9 to get 3 over 5. Now you must multiply the numerator and the denominator by 20, which makes the denominator equal to 100. Then you will get the result 60 over 100, which can be expressed as 60%. Also, you can reduce the steps of the solution by using the calculator if you multiply the ratio by 100%, which also gives the same result. Now you have finished all the examples. So how about solving some exercises in the next activity? زي ما احنا شفنا في الفيديو هو بيتكلم عن cases كتير قوي عن how to convert a number, a decimal number, a ratio to a percentage number، أو إن يبقى أنت already عندك percentage وعايز تحوله لفراكشن فورم أو لديسيمال فورم. طيب خلي بالنا إن إحنا بنتكلم إن البرسنتج is kind of ratio، فبرضو أنا لازم أكتبه in the simplest form، يعني أنا بعمل له simplifying. طيب تعالوا نشوف exercises أكتر ونفهم أكتر إزاي إحنا نقدر نحل البرسنتج. For example بيقولي convert each of the following percentage into a fraction and decimal. طيب يعني هو already هيديني percentage وهيطلب مني ان انا اعمل converting للpercentage number لفراكشن وللديسيمال. طيب اول حاجه to convert percentage into fraction or decimal we divide it by 100. احنا لازم نفهم البارت ده ان احنا بنعمل divide by 100 علشان نخلي البرسنت بتاعي يتحول لفراكشن او ديسيمال. طب ازاي ده؟ تعالوا نشوف كده اول اكسرسايز. انا عندي النمبر لو انا عايزه احوله لفراكشن او لديسيمال. طيب اول حاجه 27%. 27% دي how can I write it? I will going to write it in a ratio form, in a fraction form. ازاي؟ 27 out of 100. out of 100 هشيل علامة البرسنتج دي، دي علامة البرسنتج، so I will going to cancel it and make it a 27 out of 100. طيب لازم اتأكد ان انا كاتبة الفراكشن بتاعي in the simplest form لانه kind of ratio، يعني لازم اكتبه in the simplest form. sometimes I can do it and sometimes الفراكشن اللي عندي هو ده ال simplest form زي 27 out of 100 I cannot simplify it more. It's the simplest form I can get. طيب أنا عايزة أحوله لديسيمال. أخدنا قبل كده how to convert a fraction to a decimal بالذات لما يبقى عندي out of 100. طيب out of 100 أنا عندي two numbers اللي هو 27. It means that I will going to make a 0.27. ليه؟ لأن أنا عندي هنا two zeros. Okay, وانا هنا عندي two numbers, so I will going to put my decimal point after the two spaces, after two digits. يبقى ادي one digit, two digit, and I will put a decimal point بتاعتي. يبقى
27. طيب ناخد الاكسرسايز اللي بعديه. عندي 80%. ماشي 80%. How can I write it? I will going to cross ال percentage sign and make it 80 out of 100. طب 80 out of 100 can be simplified. لو أنا كتبت 80 out of 100 they can simplify. First I can cancel the 0 with the 0. وال 8 can be divided by 2. وال 10 can be divided by 2. يبقى I can simplify it by 2 or one step على طول أعملها divided by 20. So it will be 4 out of 5. Again, I will say it again. أنا عندي ال 80 out of 100. طب 80 out of 100 can be simplified by 20. So 80 divided by 20 equal 4. 100 divided by 20 equal 5. طيب also we can use a calculator. احنا على طول ممكن ان احنا نستخدم الكالكوليتر. لو كتبناها على الكالكوليتر 80 out of 100 equal directly هيجيب لي ال simplest form اللي هي 4 out of 5 sorry. But you have to understand how I can get 4 out of 5. طب أنا عايزة أحولها من 80 out of 100 to a decimal number. Again أنا عندي how many decimal places؟ أنا عندي out of 100 يعني عندي 2 decimal places. So I will going to put ال decimal point بتاعتي after 2 places, after 2 digits. So I will going to count 0 with 8 and then I will put my decimal point. So it will be 0.8. 0.8. تمام؟ تعالوا ناخد اللي بعديها 1.5%. How can I write it in the fraction form? As I used to أعمل 1.5 out of 100 أعمل cancelling لل percentage sign and make it out of 100. Okay, how to convert 1.5 out of 100 to decimal number? It will be 0.015. طيب تعالوا نشوف exercise تاني. Convert each of the following into percentage. هو دلوقتي هيدينا number وأنا هحوله لpercentage. إزاي؟ إن أنا بعمل دايما times 100. يبقى أي number أو أي ratio عندي أنا عايز أخليه بالpercentage أنا بعمل times 100. تعالوا نشوف كده أول exercise. 2 out of 5 ده fraction. إزاي أخليه ل percent؟ هعمل 2 out of 5 times 100. So it will give me 40%. على الكالكوليتر بسرعة. لو أنا عايزة أستخدم mental way أنا عندي ال 5 عايزة أخليها توصل للإيه؟ لل 100. So I will going to make a 5 times. Yes 5 times 20 علشان توصل لل 100. يبقى أنا لازم أعمل 2 times 20 يبقى هتطلع لي 40 out of 100. 40 out of 100 اللي هي 40% and so on. 3 to 4 ده ريشيو عايزه اخليه بالبرسنت. ازاي؟ هكتبه ان fraction form هخليه 3 out of 4 times 100. also ال 4 انا عايزه اخليها out of 100. ازاي؟ هعملها times 25. يبقى 3 times 25 و 4 times 25 it will be 75 out of 100. so it will be 75% and so on. طبعا it will be directly using a calculator. You can find directly by calculating it. 0.37 أنا عندي decimal number أنا عايزة أخليه إزاي بالpercent هعمله times 100. At times 100 it will move a decimal point to decimal places so it give me a 37%. So it will be 37%. طيب تعالوا نشوف exercise تاني. الاكسرسايز ده بيربط لي اكتر البرسنتج ب our real life. بيقول لي when you save your money in a bank they give you 10% profit. كتير قوي احنا بنسمع ان مثلا انا الفايده في البنك هتبقى 10%. لا الفايده في البنك هنا هتبقى 8.5%. طب ازاي اعمل calculation واعرف انهي الافيد ليا وانهي الاحسن ليا؟ we will going to use of course البرسنت. طيب هنا الاكسرسايز بيقول لي ان انت الاكونت بتاعك او البنك بتاعك هيدي لك بروفيت
10%. This means for every 100 pound you will going to take a 10 pound extra. يعني كل 100 pound you will put it in the bank account, you will have at the end of the year طبعا يعني you will going to add 10 pounds. So the total at the end of the year will be what? Will be 110 pounds. طيب exercise تاني. لو أنا عندي sale أو discount، أنا دخلت أشتري حاجة أوكي من محل، بيقول لي if you read that a shop is making a discount of 20%. أنا عندي discount في الشوب ده 20%. This means that the purchase of value 100 pound. يعني أنا لو دخلت اشتريت حاجة ب 100 pound، ال 100 pound دي عليها discount 20%. إزاي؟ يعني أنا في الآخر هدفع قد إيه؟ They give a discount of 20 pound. يبقى أنا لو هشتري حاجة ب 100 pound يبقى عليها discount 20 pound، لأن الديسكاونت بتاعتي 20%. 20% يعني 20 out of 100. So it will be اللي أنا هدفعه، المبلغ اللي أنا هدفعه بالظبط it will be إيه؟ 80 pound. خلي بالك إن هي 100%. 100% اللي هي إيه؟ 100 out of 100. طب لما يبقى عندي numerator equal denominator directly احنا واخدين ان هي لما numerator equal denominator equal ايه؟ equal 1. يبقى 100% equal 100 out of 100 اللي هي equal 1. طب ناخد الاكسرسايز ده. بيقول لي if the percentage of success in a school is 80% then find the percentage of failure. طيب دلوقتي هو مش مديني الفيلر الاول وهو مديني السكسيد. طيب اول حاجه لازم اعرف ان التوتال بتاعي كله ايه؟ التوتال بتاعي will be 100. طب انا عندي 80% succeed، يبقى الفيلر كام percent؟ 20%. عملنا ايه؟ عملنا ال 100 minus ال 80. طب جبت ال 100% دي منين؟ ده التوتال نمبر بتاعي. مش انا دايما بقول ال 100 ده التوتال كله؟ التوتال ستودنت بتوعي في السكول is 100%. ده التوتال بتاعي كله يبقى 100%. 80 منهم 80% بس succeed، يبقى the rest will be our failure. So it will be 100 minus 80 equal 20%. ناخد exercise تاني بالنمبرز مش بالبرسنت المرة دي، بالريل نمبرز. بيقول لي there are 750 pupils in a school. 15 pupils were absent one day. Find the percentage of absence on that day. طيب أنا عايزة أعرف البرسنت، النمبر بالبرسنت. هو مديلي ريل نمبر 750 ده التوتال أوكي، و15 absent. طب أنا عايزة أعرف هم ال 15 بيطلعوا كام بالبرسنت؟ أول حاجة لازم أسأل نفسي هو التوتال هنا عندي 100؟ No. يبقى أنا هنا عندي التوتال مش 100. طب أنا أعمل إيه؟ In this case what I supposed to do؟ أنا عايزة أخلي دايما التوتال بتاعي out of 100. طب أعمل إيه؟ باخد الرول، بعمل الرول دي اللي هي to find the percentage of any number. أنا باخد النمبر اللي أنا عايزة أطلعه بالبرسنت divided التوتال اللي هو already مديهوني، وعامل له times 100 علشان احوله بالبرسنت. So I will going to make ايه؟ انا عايزه اعرف البرسنت بتاع الابسنس، هاخد ال 15 لان ده النمبر اللي هو عايزني اطلعه بالبرسنت. ال 15 divided ايه؟ التوتال اللي هو مديهولي اللي هو 750 times 100. So it will give me 2%. يعني ال 15 أو ال 15 pupils absent لما كان التوتال بتاعي 750 هيطلعوا لي 2%. ناخد اكسرسايز تاني. بيقول لي a primary school had 300 pupils in grade 6. If 60 pupils of them failed, find the percentage of succeed. طيب أول حاجة أنا ما عنديش النمبر of succeed. أول حاجة لازم أطلع النمبر of succeed. طب أنا هطلعه إزاي؟ طيب أنا عندي التوتال كله 300، 60 failed يبقى the rest succeed. يبقى أنا هعمل إيه؟ هقول له الأول the number of succeed equal
300 minus 60 equal 240. يبقى أنا أول ستيب لازم أعملها إن أنا أطلع النمبر بتاع السكسيد، الريل نمبر بتاع السكسيد. طب أنا دلوقتي عايزة أطلع ال 240 دي قد إيه بالبرسنت؟ هعمل إيه؟ هعمل الرول النمبر divided التوتال times ال 100. يبقى هاخد ال 240 أعملها divided by 300 times 100 give me 80%. يبقى ال succeeded 80%. طب كده من غير ما نعمل أي calculation لو أنا عندي succeed 80% يبقى الفيلد كام بالبرسنت؟ 100 minus 80 equal 20%. نيجي ناخد calculation. ازاي نعمل calculation كده للنمبرز؟ اوكي convert into and to convert it to a percentage. عندي 3 out of 4. احنا قلنا 3 out of 4 ده fraction. How to convert it to a percentage? I must make a I must make 100 times 100. يبقى هعمل 3 out of 4 times 100 it give me 75%. الاكسرسايز اللي بعديه 4 to 5 it's a ratio. 4 to 5 ده ريشيو انا عايزه اخليه بالبرسنت. ازاي؟ هكتب 4 out of 5 times 100 على الكالكوليشن على الكالكوليتر it give me ايه؟ 80. يبقى ال 80 دي بالبرسنت. C 0.45. 0.45 it's a decimal number. I want to convert it to a percent. What I supposed to do? I supposed to make times 100. So 0.45 times 100 give me 45%. طيب 45 out of 300 equal 45 out of 300 times 100 علشان أنا عايزة أحولها بالبرسنت. So it will give me 15%. 1.4 to 2.5 ده ريشيو بس في decimal point. As I used to هخلي الريشيو بتاعي in the fraction form and I will going to make times 100 so it will give me 56%. Convert into fraction. يبقى أول حاجة أعملها إن أنا لو أنا عندي ريشيو هكتبه in the fraction form. لو أنا عندي decimal directly I will going to make times 100. لو أنا عندي fraction directly I will going to make times 100. ده لو أنا عندي numbers عادي عايزة أحولها ل percent. طب أنا لو عندي العكس عندي percent وعايزة أحولها ل fraction to decimal 3%. 3% دي اللي هي عبارة عن إيه؟ 3 out of 100. طب 3 out of 100 ده الفراكشن فورم بتاعي. طيب أنا عايزة أحوله للبرسنت 3 لديسيمال. 3 out of 100 يعني عندي 2 decimal places so I will put my decimal point after 2 places so it will be 0.03. طيب ناخد exercise number B 12.5%. ازاي احولها لفراكشن؟ I will going to cross the decimal percentage sign and make it divided by 100. I must simplify it to the simplest form by making times 10 for both sides عشان اخلي 12.5 دي a whole number. So it will be 125 out of 1000. بعد ما اعمل لها simplifying it will give me 1 out of 8. 1 out of 8. ازاي احول ال 125 out of 1000 to a decimal number? So هيبقى عندي down 3 zeros يعني I must put my decimal point after 3 numbers or 3 decimal places so it will be 0.125. 35.5%. طيب ال half percent how can I write a 35.5%؟ ما هو الهاف ده عندي اللي هو ايه 35.5 so it will be 35.5 out of 100. So when I simplified it will be 71 out of 200. طب انا عايزه برضو اكتبها in the decimal number. ال 0.5 انا عندي 0.5 يبقى انا هعمل times 10 up times 10 down so it will be 35.5 times 10 it will be 355 out of 1000. طيب أنا عندي 1000 so I will put the decimal number will be
355. الكومبليت مهم قوي في الكومبليت ده ان احنا ناخد بالنا من التريكس ونعمل كالكوليشن. خد بالك بس ان انت مش هتعرف تعمل كالكوليشن غير لما يبقى 2 نمبرز اللي عندك، لا الا 2 نمبرز لا الا 2% نمبر، ما ينفعش اعمل percent ونمبر. طيب عندي 8 divided by 8 وعايز لي الانسر بتاعي بالبرسنت. طيب الاول هحل 8 divided by 8 equal 1. طب ال1 اللي هيطلع لي ده هعمله times 100. ليه؟ عشان انا عايزاه بالبرسنت مش عايزاه نمبر عادي. يبقى 1 times 100 equal 100%. وافتكروا ان احنا قلنا ان 1 equal 100 out of 100 في اول الحلقه. 3 to 4 انا عايزاها بالبرسنت، هكتبها بالفراكشن 3 out of 4 times 100 so it will be 7.5%. 5% minus 0.05 دي احلها ازاي؟ اول حاجه لازم اخلي ال 5% دي لنمبر، اوكي؟ لانه لو انت اخدت بالك ان هنا مش حاطط لك percent، فدي انت ممكن تحلها بنمبر وممكن تحلها بالبرسنت. انا لو حليت الفيرست نمبر 5% خليتها نمبر عادي مش percent، هخليتها decimal number. هخليها decimal number ازاي؟ ان انا هخلي 5 out of 100 اللي هي 0.05. So it will be 0.05 minus 0.05 it will be 0. تاني 5 out of 100 ازاي احولها لديسيمال؟ هتبقى 0.05. So the answer will be 0. طبعا لما يبقى عندي number minus itself it give me 0. number دي بيقول لي 1 minus 85%. 1 اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 100% اللي هي 100%. اوكي so انا اكني بعمل 100 minus 85 لان انا حولت ال 1% دي خليتها ايه؟ خليتها بالبرسنت. So it will be 100% minus 85% equal 15%. لما يبقى عندي missing هعملها ازاي؟ انا عندي total 100 32 plus قد ايه يديني 100. So it's like you are making 100 minus 32. 100 minus 32 it give you 68%. تاني جبناها ازاي؟ عملت التوتال ماينس النمبر اللي عندي يطلع لي الميسنج نمبر. اوكي؟ ليه؟ اسال نفسي انا عندي 32 بلس قد ايه يديني التوتال 100. So I have to find the rest. How many I will going to add to 32 to give me 100. So it means that I will going to make 100 minus 32 it will be 68%. برضو هنا missing بس انا عندي two numbers I must add it. يبقى انا الاول خالص هعمل 34 plus 15. النمبر اللي هيطلع لي هعمل 100 minus النمبر ده عشان يطلع لي الميسنج نمبر بتاعي. It will be 51. So جبتها برضو ازاي؟ عملت ال 100 minus ال 34 plus ال 15. يبقى 34 plus 15 عملت ال 100 minus adding these two numbers it give me 51. يبقى ال missing number 51. So if I'm adding 34 plus 15 plus 51 the total must be 100. قد ايه الكالكوليشن سهله جدا والستبس بتاعتها سهله قوي. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا ولقيتوا ان البرسنتج سهله قوي. ان شاء الله الحلقه الجايه هناخد more exercises عليها ونحل more exercises عليها. شكرا ليكم واشوفكم الحلقه الجايه.